Hey guys, welcome back to Let's EDUTAIN. This is Nikita. Welcome back to Let's EDUTAIN again. I hope your preparation is going well. సో ఇవాళ మనం తెలుసుకోబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే 8th class physical science quick short notes for TET, DSC as well as TRT. I hope this video will be very useful in your preparation. ఇంకా ఎవరికైతే అవసరం ఉందో ఈ వీడియో ఈ కంటెంట్ కానీ డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి షేర్ చేయండి సో దట్ యూ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ దేర్ ప్రిపరేషన్. గైస్, ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియోస్ జస్ట్ లైక్ చేయండి అండ్ ఎవరికి అవసరం ఉందో షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ జస్ట్ నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు లెట్స్ ఎడ్యుటైన్. ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తే కంటెంట్. గైస్, జస్ట్ ప్లీజ్ బీ సీరియస్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఎందుకంటే ఎక్కడ నుండి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో తెలియదు, ఏ మూల నుండి ఏ క్వశ్చన్ నుండి అడుగుతారో తెలియదు. సో వాట్ ఎవర్ ది పాయింట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 8th క్లాస్ అంటే పేపర్ 1 వాళ్ళకైతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ పేపర్ 2 క్యాండిడేట్స్ ఆల్సో. సో గైస్, తప్పకుండా మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇక కంటెంట్లోకి వెళ్తే, ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ పుష్ ఆర్ పుల్. పుష్ ఆర్ పుల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫోర్స్. A force can act on an object with or without being in contact with it. A force acting on your body is either a contact force or force acting at a distance. ఫోర్స్ అనేది 2 రకాలుగా ఉంటుంది, కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అండ్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అంటారు జనరల్గా. దాన్ని ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ అంటారు. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ టచ్లోకి వస్తే అంటే కాంటాక్ట్లోకి వస్తే దాన్ని కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటారు. అండ్ కాంటాక్ట్లో కాకుండా కూడా ఫోర్స్ జరిగితే వి కాల్ దట్ ఫోర్స్ యాజ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అని అంటారు. ఫీల్డ్ ఈజ్ ఏ 3-dimensional region. If an object is kept at any point in the field, it will experience the force. ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, అంటే దాని యొక్క రీజియన్లో ఏ రీజియన్లో అయినా ఫోర్స్ అనేది జరిగితే, ఫోర్స్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే వి కాల్ సర్టెన్ ఫోర్స్ యాజ్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్, ఫోర్స్ ఎక్సర్టెడ్ బై ఏ చార్జ్డ్ బాడీ ఆన్ అనదర్ చార్జ్డ్ బాడీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటిది? ఏ ఫోర్స్ ఎక్సర్టెడ్ బై ఏ చార్జ్డ్ బాడీ ఆన్ అనదర్ చార్జ్డ్ బాడీ, దాన్నే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటారు. ఇట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్. జనరల్గా మనం ఏంటి, కోంబ్ ఉంది, కోంబ్ని ఇట్లా రబ్ చేస్తే తర్వాత దాన్ని పేపర్ దగ్గరకు తీసుకొస్తే పేపర్కి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్లో కాదు, బట్ ఎట్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ పెడితే ఏమవుతుందంటే ఈ కోంబ్ అనేది పేపర్కి అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. పేపర్ కోంబ్ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు మనం జనరల్గా స్కూల్ డేస్లో కానీ ఇప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. ఇట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఏంటి? ఫోర్స్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్, ఫ్రిక్షన్. ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ది ఫోర్స్ దట్ అపోజెస్ రిలేటివ్ మోషన్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ ఇన్ కాంటాక్ట్. ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు జనరల్గా మనం చూస్తూనే ఉంటాము మన లైఫ్లో. ఫ్రిక్షన్ అంటే జనరల్గా ఇట్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అన్నట్టు. ఓకే. నెక్స్ట్, ఫోర్స్ విచ్ వి ఎగ్జర్ట్ బై యూజింగ్ అవర్ బాడీ మజిల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మస్కులర్ ఫోర్స్. మన మజిల్స్ని యూజ్ చేసి ఏమైతే ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తామో దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మస్కులర్ ఫోర్స్. అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 massive objects is known as గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. జనరల్గా మనం యూనివర్స్లో కానీ మన సోలార్ సిస్టంలో కానీ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని ఉంటాం కదా. సో దట్ ఈస్ ది థింగ్ అబౌట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ది ఫోర్స్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 massive objects. ఇప్పుడు మనం ఒక బాల్ని కానీ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని కానీ పైకి ఇసిరేస్తే ఇట్ కమ్స్ డౌన్ అగైన్ టు ది ఎర్త్ బికాస్ మన ఎర్త్కి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంది. అట్రాక్ట్ అయ్యి ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ కిందికి ఎర్త్ మీదకి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ కమ్స్ magnetic force. Magnetic force attracts a magnetic material such as iron, but it either attracts or repels another magnet. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా 2 magnets దగ్గరగా ఉన్నాయనుకోండి, అవి లైక్ పోల్స్ అయితే దే రిపెల్ ఈచ్ అదర్, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ అన్లైక్ పోల్స్ దే అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్. సో ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ మధ్య జరిగే ఫోర్స్ ఏదైతే ఉంటో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. ఫోర్స్ హ్యాస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్షన్. ఫోర్స్ అనేది దానికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో డైరెక్షన్ కూడా ఉంటుంది. యాజ్ వీ నో, పాజిటివ్లో మెన్షన్ చేస్తాము, అప్పుడప్పుడు నెగిటివ్ సైన్లో మెన్షన్ చేస్తాము. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఫోర్స్ ఆల్సో హ్యాస్ డైరెక్షన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. నెక్స్ట్, algebraic sum of all the forces acting on your body is known as net force and is denoted by F net. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద అది రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉండని మోషన్లో ఉండని ది ఆల్ ఫోర్సెస్, ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఎన్ని ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయో
దాన్ని ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ని మనం కౌంట్ చేస్తే దాన్ని నెట్ ఫోర్స్ అంటాం. అంటే టోటల్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ నెట్ ఫోర్స్. అండ్ దాన్ని ఎట్లా డినోట్ చేస్తామంటే ఎఫ్ నెట్లో డినోట్ చేస్తాము. అండ్ ది డయాగ్రామ్ విచ్ షోస్ ఆల్ ది ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ బాడీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్, దాన్ని ఎఫ్బిడి అని అంటారు. ఫోర్స్ కెన్ చేంజ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక బాల్ ఉంది, దాని మీద మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఫ్రమ్ రెస్ట్ పొజిషన్ నుండి అది మోషన్లోకి వెళ్తుంది, మోషన్ పొజిషన్లోకి వెళ్తుంది. సో ఫోర్స్ కెన్ చేంజ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ ఆల్సో ఫోర్స్ మే కాజ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ది షేప్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు స్ట్రెస్ బాల్ ఉంటుంది, మనం ఎట్లా ఉంటాం అన్నట్టు దాని మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటే, ప్రెషర్ అప్లై చేస్తుంటే దేర్ విల్ బి ఏ చేంజ్ ఇన్ దట్ షేప్. సో force also changes may cause a change in the shape of on an object. Force acting perpendicularly on a unit area of a surface is called pressure. Pressure formula వచ్చేసి force by area. A direction which is perpendicular to the plane of a surface is normal. A direction which is perpendicular to the plane of a surface is normal. The force that a solid surface exerts on any object in the normal direction is known as normal force. When we try to stretch a rope or a the tightness of rope or string is known as tension. Tension అనేది కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అన్నట్టు. జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఒక రోప్ని కానీ ఏదైనా స్ట్రింగ్ని కానీ స్ట్రెచ్ చేద్దాం అనుకుంటే దాని యొక్క టైట్నెస్ ఉంటుంది కదా, టైట్నెస్ ఆఫ్ రోప్ ఆర్ స్ట్రింగ్ ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఈస్ జనరలీ వి కాల్ ఇట్ as టెన్షన్. నెక్స్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ SI సిస్టమ్ ఈజ్ న్యూటన్ విచ్ ఈజ్ denoted by capital N. Unit of pressure in SI unit and SI system is Newton per meter square or N by M square. Newton per meter square is the unit of pressure in SI system. Friction opposes the relative motion between two surfaces in contact. It acts on both surfaces. ఫ్రిక్షన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇట్ ఆపోజెస్ రిలేటివ్ మోషన్. టూ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి, ఆ టూ సర్ఫేసెస్ మీద ఏంటై ఉంటే రిలేటివ్ మోషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ అపోజెస్ ఏంటి ఫ్రిక్షన్. సో ఫ్రిక్షన్ అనేది టూ సర్ఫేసెస్, రెండు ఆబ్జెక్ట్ సర్ఫేసెస్ మీద పనిచేస్తుంది ఫ్రిక్షన్. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే వెన్ వీ ట్రై టు మూవ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈజ్ రెస్ట్ ఆన్ ఏ ప్లేన్ సర్ఫేస్. అంటే ఒక రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మీద ఏదైతే ఫోర్స్ కానీ ఉంటుందో, ఫ్రిక్షన్ కానీ పనిచేస్తుందో, సో దట్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి static friction. Sliding friction comes into play when an object is sliding over another. Sliding friction comes into play when an object is sliding over another. Friction depends on the nature of the surface and the normal force with which the body presses the other surface. Friction depends on the nature of the surface. Friction ఎప్పుడు కూడా ఒక సర్ఫేస్ యొక్క నేచర్ మీదనే డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. Next, friction can be reduced by using lubricants and ball bearings in many machines. When bodies move through fluids exert a frictional force called drag. అంటే ఫ్లూయిడ్స్లో కూడా ఏంటి దే మూవ్ రైట్. సో అందులో కూడా ఏర్పడే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే డ్రాగ్ అని అంటాము. Synthetic fibers made of chain-like structure which are themselves formed by joining small units together. సింథటిక్ ఫైబర్స్ ఏంటంటే జనరల్గా ఒక స్మాల్ యూనిట్ నుండి యాక్చువల్లీ ఆ మేజర్ ఏదైతే ఫైబర్ ఉంటుందో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ ఏ టైనీ చైన్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ రైట్. సో జనరల్గా ఒక స్మాల్ యూనిట్స్ కలిపితేనే వి గెట్ దట్ సింథటిక్ ఫైబర్ రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఈచ్ స్మాల్ యూనిట్ ఇన్ ద చైన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మోనోమర్ యూనిట్. ఈచ్ స్మాల్ యూనిట్ ఏదైతే ఉంటుందో చైన్ బ్రాడ్ చైన్ మొత్తంలో we call that small unit as monomer unit. Many small identical units monomers combine to form a large unit called polymer. అంటే ఆ స్మాల్ యూనిట్స్ని మోనోమర్స్ అంటాం కదా. సో దట్ మోనోమర్స్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ ఏ లార్జ్ యూనిట్ అండ్ వీ కాల్ దట్ లార్జ్ యూనిట్ యాజ్ పాలిమర్. పాలీ అంటే మెనీ, మర్ అంటే పార్ట్ ఆర్ యూనిట్. టోటల్గా దిస్ వర్డ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ గ్రీక్ వర్డ్ విచ్ మీన్స్ స్ట్రక్చర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మెనీ స్మాల్ రిపీటింగ్ యూనిట్స్. పాలిమర్ దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్ యాక్చువల్లీ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మెనీ స్మాల్ రిపీటింగ్ యూనిట్స్. సో దిస్ ఈస్ ద హోల్ థింగ్ అబౌట్ పాలిమర్. నెక్స్ట్ నైలాన్. నైలాన్ ఇట్స్ ఏ పాలిమర్ మేడ్ ఆఫ్ కెమికల్ యూనిట్స్ కాల్డ్ పాలిఅమైడ్స్. పాలిఅమైడ్స్ అనే కెమికల్ యూనిట్స్ ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది నైలాన్. సో ఆ పాలిఅమైడ్స్ ఏంటి అంటే హెగ్జామిథైలిన్ డయామైన్ అండ్ అడిపిక్ యాసిడ్, ఇవి పాలిమైడ్స్. సో
నైలాన్ అనేది ఈ కెమికల్ యూనిట్స్ ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ కోల్, వాటర్ అండ్ ఎయిర్. ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్, ఎలాస్టిక్ అండ్ లైట్ ఇన్ వెయిట్. ఇట్ ఈస్ లస్ట్రస్ అంటే షైనింగ్ నేచర్ ఉంటుంది, అండ్ ఈజీ టు వాషబుల్ అండ్ డస్ నాట్ అబ్జర్బ్ వాటర్. ఇది వాటర్ అనేది అబ్జర్బ్ చేసుకోదు. ఇట్ ఈజీలీ క్యాచెస్ ఫైర్. అందుకే నైలాన్ క్లాత్స్ అనేది కుకింగ్ అప్పుడు కానీ, వెల్డింగ్ పని చేసేటప్పుడు అయినా కూడా, ఫైర్కి దగ్గరుండి చేసే పనులు ఏవైనా కూడా నైలాన్ క్లాత్స్ కానీ యూజ్ చేసి మనం చేయొద్దు, యాజ్ ఇట్ ఈజీలీ క్యాచెస్ ఫైర్. ది నైలాన్ని అంటే ఆ క్లాత్ని, ఆ మెటీరియల్ని ఎక్కడెక్కడ మనం యూజ్ చేస్తామంటే టూత్ బ్రష్ బ్రిస్టిల్స్లో, రోప్స్లో, ఫిషింగ్ నెట్స్లో, టెంట్స్, శారీస్, స్టాకింగ్స్, సాక్స్, కార్ సీట్ బెల్ట్స్లో, స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్లో, కర్టెన్స్లో జనరలీ అంటే నైలాన్ మెటీరియల్తో మనం ఈ వస్తువులు అనేవి తయారు చేస్తామంటాం అన్నట్టు. అండ్ ఇట్ ఆల్సో యూస్డ్ ఇన్ కార్పెట్స్, పారాషూట్స్, స్విమ్ సూట్స్, షీర్ హోజరీ, సేల్స్, అంబ్రిల్లా క్లాత్, డ్రెస్ మెటీరియల్స్ అండ్ కార్ టైర్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. సో ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ కూడా మనం నైలాన్ని యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు, ఎందుకంటే అది వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోదు, ఈజీ టు వాష్, స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, ఎలాస్టిసిటీతో ఉంటుంది, ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, వెయిట్ లైట్గా ఉంటుంది, ఈజీ టు క్యారీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నైలాన్. The first commercial production of artificial silk was achieved in USA in 1911. First commercial production of artificial silk. యాక్చువల్గా సిల్క్ అనేది తెలుసు, మనం సిల్క్ వామ్స్ నుండి సిల్క్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాము. బట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ హ్యూజ్ ప్రాసెస్, అండ్ ఏమైతే ఉంటాయో సిల్క్ వామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తీసుకొచ్చి రేర్ చేయడం అని, అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ లాంగ్ ప్రాసెస్. In order to overcome that problem, the people are producing artificial silks. They are getting ready. They are not producing actually. They are making artificial silks. And the first commercial production of artificial silk was achieved in USA in 1911. The fiber named as rayon in 1924. అది ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయింది? 1911లో ప్రొడ్యూస్ అయింది. బట్ దాని యొక్క పేరు రేయాన్ అని 1924లో వచ్చింది. ది ఫస్ట్ రేయాన్ ఫ్యాక్టరీ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఇన్ కేరళ in 1946. Cellulose fiber, it is the only synthetic fiber obtained from plants cellulose. If rayon is mixed with cotton, rayon మెటీరియల్లో కాటన్ కలిపితే దాన్ని మనం బెడ్షీట్స్ తయారీలో యూజ్ చేస్తాము. రేయాన్ వూల్తో కలిస్తే కార్పెట్స్ తయారు చేయడంలో యూజ్ చేస్తాము. అండ్ శానిటరీ ప్రోడక్ట్స్, డైపర్స్, బ్యాండేజెస్, లిన్స్ ఫర్ డ్రెస్సింగ్ వూండ్స్, ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటిలో మనం రేయాన్ని యూజ్ చేస్తాము. ఇట్ అబ్జార్బ్స్ వాటర్. మనకు తెలిసిందే, ఇప్పుడు మనం బ్యాండేజెస్ కానీ డ్రెస్సింగ్ వూండ్స్ అప్పుడు బ్యాండేజెస్ ఉంటాయి కదా, సో అందులో రేయాన్ అది ఎట్లా అంటే వాటర్ని పీల్చుకుంటుంది కదా. ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ వి అబ్జర్వ్, రైట్? సో ఇట్ అబ్జార్బ్స్ వాటర్. బ్లెండింగ్ అంటే ఎనీ సింథటిక్ ఫైబర్ కెన్ బి కంబైన్డ్ విత్ 2 or more ఫైబర్స్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్లెండింగ్. అంటే ఒకటే ఫైబర్ కాకుండా 2 or more సింథటిక్ ఫైబర్స్ని కలిపితే దాన్నే బ్లెండింగ్ అని అంటాము. ఆల్ వింటర్ వియర్ నౌఏడేస్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఎ సింథటిక్ ఫైబర్ కాల్డ్ యాక్రిలిక్. మనం ఇప్పుడు స్వెటర్స్ కానీ బ్లాంకెట్స్ కానీ జనరల్గా వూల్తో తయారు చేస్తారు కదా. బట్ షీప్ని కానీ ఎక్కడి నుండి తీసుకొస్తాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఒక సింథటిక్ ఫైబర్ని తయారు చేస్తారు, దట్ ఈస్ యాక్రిలిక్. ఇట్ బికెమ్ కమర్షియల్లీ అవైలబుల్ ఇన్ 1941. Alexander Parks from 1813 to 1890, he is the creator of first plastic. ఫస్ట్ ప్లాస్టిక్ని ఏమంటాము? పార్కెస్ అని అంటాము. సో దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ ప్లాస్టిక్, అండ్ ఇన్వెంటర్ ఎవరంటే అలెగ్జాండర్ పార్క్స్. ప్లాస్టిక్స్ విచ్ కెన్ బి డిఫార్మ్డ్ ఈజీలీ ఆన్ హీటింగ్. జస్ట్ ఏ మినిట్. రైట్. Plastics which can be deformed easily on heating and can be bent are known as thermoplastics. Example వచ్చేసి polythene and PVC. Plastics which molded once cannot be softened by heating are known as thermosetting plastics. Examples are bakelite and melamine. ఇవి మనం కిచెన్ యూటెన్సిల్స్లో కానీ కప్స్లో కానీ సాసెస్లో కానీ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ స్విచ్ బోర్డ్స్లో ఈ థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ ఏవైతే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయో వి యూజ్ సచ్ ప్లాస్టిక్స్. మూవింగ్ ఆన్. Hermann Staudinger from 1881 to 1965, a German chemist, won Nobel Prize in 1953 for demonstrating polymers are long chain molecules. Polymers are long chain molecules అనే విషయాన్ని డెమోన్స్ట్రేట్ చేసినందుకు
హెర్మన్ స్టాండింగర్ హూ ఈజ్ ఎ జర్మన్ కెమిస్ట్కి తనకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది 1953లో. ఫాదర్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీ ఎవరు? డాక్టర్ లియో హెన్రిక్ బెక్లాండ్. హీఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ బెకలైట్. సో ఈ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో డాక్టర్ లియో హెన్రిక్ బెక్లాండ్, ఈ వ్యక్తి బెకలైట్ని ఇన్వెంట్ చేయడంలో చాలా ముఖ్య పాత్ర పోషించారు. The plastics are very light, strong, durable, can be molded into different shapes, sizes and they are very cheaper. అందుకే మనం ప్లాస్టిక్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. బట్ యాజ్ వి నో ఎట్లా అంటే జనరలీ ప్లాస్టిక్ సబ్స్టాన్సెస్ టేక్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఇయర్స్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ టు డీకంపోజ్. సో మనం ఎన్విరాన్మెంట్ని పాడు చేసిన వాళ్ళు కూడా అవుతాము. బట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ప్లాస్టిక్ అంటే దీస్ ఆర్ ది రీజన్స్. ఎందుకంటే దోస్ ఆర్ లైట్ ఇన్ వెయిట్ అండ్ దోస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్, ఎక్కువ కాలం వస్తాయి అండ్ ఎట్లా అంటే చీపర్ ప్రైసెస్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. మనకు డిఫరెంట్ షేప్స్లో, సైజెస్లో కూడా మోల్డ్ అవ్వడానికి ఉంటుంది ప్లాస్టిక్స్. నెక్స్ట్ కమ్స్ బయోడిగ్రేడబుల్ మెటీరియల్స్. ద మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ ఈజీలీ డీకంపోజ్డ్ బై న్యాచురల్ ప్రాసెసెస్. బయోడిగ్రేడబుల్ మెటీరియల్స్ అంటాం జనరల్గా ఇప్పుడు లీవ్స్ కానీ, పేపర్ కానీ సాయిల్లో ఈజీగా డీకంపోజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే it has such properties, so we call such materials as biodegradable materials. Non-biodegradable materials ante which are not decomposed by natural process like plastics gaani inka we have many materials, right? So such materials are known as non-biodegradable materials. Next comes 4R principle. 4R principle ante reduce, recycle, reuse and recover. This is the thing about 4R principle. వన్ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గైస్, మనం బాటిల్స్ చూస్తూ ఉంటాం జనరల్గా. బాటిల్స్ వెనకాల ఇట్లా షేప్ ఉండి యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్లా కోడ్స్ ఉండి వీ హ్యావ్ దీస్ నెంబర్స్, రైట్? ఆ నెంబర్స్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తాయి? దోస్ ఆర్ ది రెజిన్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోడ్స్. ఒక్క కోడ్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు చూద్దాం. దేర్ మైట్ బీ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ కోడ్స్ ఈవెన్. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ డ్యూటీ టు నో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ PET అని ఉంటుంది అన్నట్టు, విచ్ ఈస్ పాలీఇథిలైన్ టెరిఫ్థలేట్. కోడ్ నెంబర్ 1 ఉంటే ఇట్ ఈస్ PET ఆర్ PETE విచ్ ఈస్ పాలీఇథైలిన్ టెరిఫ్థలేట్. నెంబర్ 2 ఉంటే HDPE విచ్ ఈస్ హై డెన్సిటీ పాలీఇథిలిన్. నెక్స్ట్ PVC విచ్ ఈస్ థర్డ్ నెంబర్ పాలీవినైల్ క్లోరైడ్ ఆర్ PVC అంటాము. నెంబర్ 4 అంటే LDPE విచ్ ఈస్ లో డెన్సిటీ పాలీఇథిలిన్. నెంబర్ 5 అంటే ప్రొపిలిన్ PP అంటాము. నెంబర్ 6 అంటే పాలీస్టెరిన్ PS. నెంబర్ 7 అంటే అదర్. The category of other includes any resin not specifically numbered 1, 2, 3, 4, 5 or 6 or combinations of 1 or more. ఎందుకంటే ఈ 1, 2, 3 ఇవి నెంబర్స్ కాకుండా వేరే ఏమైనా కాంబినేషన్స్ ఉన్నట్టేమో. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ అదర్ నెంబర్ 7. సో ఈ కోడ్స్ని అయితే మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మూవింగ్ ఆన్, 4R ప్రిన్సిపల్ అంటే మనకు తెలుసుకున్నాము. రెడ్యూస్ అంటే ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని కానీ, ఎన్విరాన్మెంట్ని హార్మ్ చేసే మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వాడకం కానీ తక్కువ చేయాలి, రెడ్యూస్ చేయాలి. రీసైకిల్ అంటే ఇప్పుడు మనం పేపర్ ఎక్కడ పడితే అట్లా పడేయకుండా పేపర్తో చేసిన మెటీరియల్స్ కానీ, లేకపోతే గన్నీ బ్యాగ్స్, మనం పేపర్ బ్యాగ్స్ అంటాం కదా జనరల్, ప్లాస్టిక్ని అవాయిడ్ చేయడం కన్నా ఇట్లాంటి బ్యాగ్స్ని యూజ్ చేస్తే అవి ఏంటంటే రీసైకిల్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు. రీయూజ్ అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు అలా కొత్త కవర్లు కాకుండా ఇంట్లో కదా పెట్టుకొని దాన్ని రీయూజ్ చేస్తూ ఉంటుంటే ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ సేవింగ్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ రికవర్ అంటే యాజ్ వి నో ప్రాబ్లమ్స్ని రికవర్ చేయడానికి యాజ్ వీ కెన్ సే గైస్ దిస్ ఈజ్ యూనివర్సల్ రీసైక్లింగ్ సింబల్. ఈ సింబల్ అనేది ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ మీద కానీ మీరు కొనే ఏదైనా వస్తువు మీద ఉంటే అది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే దాన్ని మళ్ళీ రీసైకిల్ చేయవచ్చు. ఆ ఆబ్జెక్ట్ని కానీ, ఆ మెటీరియల్ని కానీ మీరు ఏదైతే తీసుకున్నారో ఇట్ కెన్ బి రీసైక్లబుల్. నెక్స్ట్ SPI అంటే సొసైటీ ఆఫ్ ది ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ introduced its voluntary resin identification coding system in 1988 to assist recycling programs. SPI అంటే సొసైటీ ఆఫ్ ది ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అదేంటి అది చేసిందంటే ఒక కోడింగ్ సిస్టమ్ని అనేది తీసుకొచ్చింది 1988లో. సో దట్ రీసైక్లింగ్ అయ్యే ఈ వస్తువు రీసైకిల్ అవుతుందా అవ్వదా అనేది మనకి తెలుస్తుంది. Next, materials which have a bright surface and reflect light are known as lustrous materials. Which have bright surface and reflect light ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని lustrous materials అని అంటాము. Which do not shine are known as non-lustrous materials. Materials which produce ringing sound are known as sonorous. అంటే
రింగింగ్ సౌండ్ని ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో వాటిని సోనోరస్ మెటీరియల్స్ అని అంటారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది మెటల్స్ ఆర్ సోనోరస్. మెటల్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు మన గోల్డ్ కానీ బ్రాంజ్ కానీ ఏవైతే మెటల్స్ ఉన్నాయో వీటి నుండి ఒక రింగింగ్ లాంటి సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో వీ కాల్ ఇట్ as sonorous ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ మెర్క్యూరీ ఈజ్ ఎ మెటల్ బట్ నాట్ సోనోరస్. మెర్క్యూరీ అనేది ఒక మెటలే బట్ ఇట్ డస్ నాట్ possess this property. Materials which can be flattened into thin sheets, those are known as malleable materials. అంటే ఇప్పుడు అల్యూమినియం తీసుకోండి, దాన్ని ఒక థిన్ షీట్గా మనం ఫ్లాటెన్ చేయొచ్చు. సో సచ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మెల్లబుల్ ప్రాపర్టీ అండ్ దట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ మెల్లబుల్ మెటీరియల్స్. అల్యూమినియం కానీ సిల్వర్ కానీ గోల్డ్ కానీ దీస్ ఆర్ హైలీ మెల్లబుల్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఎ మెటీరియల్ టు మేక్ ఫైన్ వైర్స్. దిస్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డక్టిలిటీ. Materials that allow electricity to pass through them are known as electric conductors. వాటి నుండి ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేస్తే we call them as electric conductors. Examples are iron, copper and aluminum. These are the good conductors of electricity. ఇప్పుడు when metals are reacted with oxygen, they produce oxides which are basic in nature. For example, magnesium అనేది ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయితే it produce magnesium oxide. Magnesium oxide is basic in nature. మెగ్నీషియం అనేది ఒక మెటల్స్ ఆక్సిజన్ తిని రియాక్ట్ అవుతే అవి బేసిక్ సబ్స్టాన్సెస్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. వెన్ ఏ నాన్ మెటల్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్ ఇట్ గివ్స్ ఆక్సైడ్స్ విచ్ ఆర్ యాసిడిక్ ఇన్ నేచర్. ఇప్పుడు సల్ఫర్ తీసుకోండి, విచ్ ఈస్ ఎ నాన్ మెటల్. వెన్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్ ఇట్ గివ్స్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ విచ్ ఈస్ యాసిడిక్ ఇన్ నేచర్. హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ 6 ఎలిమెంట్స్. అవేంటంటే ఇప్పుడు చూద్దాం. యాక్చువల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బాడీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ ఇస్ H2O. నెక్స్ట్ హ్యూమన్ బాడీ అయితే జనరల్గా 6 ఎలిమెంట్స్తోని ఉంటుంది. దోస్ ఆర్ ఆక్సిజన్, కార్బన్, హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్, కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్. ఆక్సిజన్ 65% ఉంటుంది, కార్బన్ 18%, హైడ్రోజన్ 10%, నైట్రోజన్ 3%, కాల్షియం 1.5 అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఇస్ 1.1%, 1.0% or 1%. Sulfur is a non-metal. It is used in fireworks, crackers, gunpowder, matchsticks and antiseptic ointments. Sulfur అనేది ఈ థింగ్స్లో మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. అండ్ సల్ఫర్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ఆనియన్స్, గార్లిక్, ఎగ్స్, హెయిర్ అండ్ నెయిల్స్. Gold, platinum are the metals which do not react with air. Bismillah Khan, the most outstanding and world famous Shehnai player. ఎవరు? బిస్మిల్లా ఖాన్. చిట్టిబాబు, he is a classical musician of India. He is one of the greatest veena artists. He is also known as Veena Chittibabu. Larynx is the most important organ in human body to produce sound. Larynx అనేది it is the most important organ in the human body to produce the sound. Larynxలో 2 muscular ligaments ఉంటాయి. Those we call it as vocal cords. Length of the vocal cords in men is 20 millimeters and in women 5 millimeters. It's not 55 millimeters, it's 5 millimeters. There are a lot of mistakes. So womenలో 5 millimeters ఉంటుంది vocal cord size, length. menలో 20 mm. చిల్డ్రన్లో ఈ సైజ్ కాస్త ఈ లెంత్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది. అందుకే బాయ్స్ జనరల్గా మెన్ వాయిస్లో బేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది డ్యూ టు దిస్ vocal cords length. Ventriloquist is వీళ్ళెవరంటే ఇట్స్ ఎ ప్రొఫెషన్ యాక్చువల్లీ హూ మేక్ సౌండ్స్ ఆర్ టాక్ విత్ హార్డ్లీ ఎనీ మూమెంట్ ఆఫ్ లిప్స్. అంటే ఎనీ మూమెంట్ ఆఫ్ లిప్స్ అంటే లిప్స్ యొక్క మూమెంట్ లేకుండా వాళ్ళు మాట్లాడతారు. మనం చూస్తాం నమో వెంకటేష్ మూవీలో జనరల్ వెంకటేష్ ప్రొఫెషన్ ఇది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వెంట్రిలాక్విస్ట్. ఇన్ తెలంగాణ చించపట్టాన గోమాతం శ్రీనివాస్ ఫ్రమ్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్, హీ ఈజ్ అ ఫేమస్ వెంట్రిలాక్విస్ట్. తెలంగాణలో చింతపట్టన్న గోమాతం శ్రీనివాస్ గారు వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుండి హీ ఈజ్ అ ఫేమస్ వెంట్రిలాక్విస్ట్. He created a world record by a 32-hour non-stop mimicry show in 1990. He has created a world record. ఏంటి 32 hours non-stopగా మిమిక్రీ చేశాడు ఒక షోలో ఇన్ 1990. డాక్టర్ నేరేళ్ల వేణుమాధవ్, he is world famous mimicry artist. He is also from Warangal district of Telangana. He got Padma Shri in 2001. Sound propagates through matter in all the 3 states: solid, liquid and gases. వాక్యూమ్లో సౌండ్ ట్రావెల్ చేయదు.
సౌండ్ ప్రాపగేట్స్ త్రూ ఓన్లీ మ్యాటర్. ఇన్ ఆల్ ది 3 స్టేట్స్, సాలిడ్స్లో కానీ లిక్విడ్స్లో కానీ గ్యాసెస్లో కానీ సౌండ్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. Guys, this is the anatomy of the larynx. First, nasopharynx, oropharynx, epiglottis, laryngopharynx, vocal cord, larynx, trachea, esophagus. So this is about anatomy of the larynx. The to and fro motion of a body from its mean position is a vibration. To and fro motion of a body from its mean position is one vibration. ఒక vibration అని మనం కౌంట్ చేస్తాము. Maximum displacement of vibratory body from its mean position is known as amplitude. Decibel is the unit for measuring the intensity of the sound. It is denoted by dB, small d and capital B. Small d and capital B. Decibel is the unit for measuring the intensity of sound. Let us see now some common sounds and their decibel ratings. నియర్ టోటల్ సైలెన్స్ ఉంటే అక్కడ సౌండ్ అనేది ఏమి ఉండదు కాబట్టి ది డెసిబుల్ రేటింగ్ ఈజ్ 0 dB. ఏ విస్పర్ అంటే గుసగుసలు అంటాం కదా మనం జనరల్గా. ఇట్స్ సౌండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ దట్ సౌండ్ ఈజ్ 15 decibel. నార్మల్ కన్వర్జేషన్ 60 decibel. ఏ లాన్ మూవర్ 90 decibel. ఏ కార్ హార్న్ 110 decibel. ఏ జెట్ ఇంజన్ 120 decibel. ఏ గన్ షాట్ ఆర్ ఫైర్ క్రాకర్, ఇట్స్ decibel is 140 decibel. Shrillness of a sound is known as pitch. Number of vibrations per second is known as frequency. Vocal cords, lips, teeth and tongue, nose and throat, these are the parts of the speech organ which are involved in producing sounds. The sound which is pleasant to hear is known as music. Sound which is not pleasant to hear is known as noise. Sounds that a normal human being can hear is known as audible sound. The sound which a normal human being cannot hear is known as inaudible sound. Audible sound అంటే మనకు ఎంతవరకు వినబడుతుందో అది మన ఆడిబుల్ రేంజ్ అని చెప్తాము జనరల్గా. అంటే ఎంతవరకు ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్కి సౌండ్ వినబడుతుందో దాన్ని ఆడిబుల్ సౌండ్ అంటారు. అంటే వినబడే అంత. ఏదైతే కాదో ఇట్ ఈస్ ఇనాడిబుల్ సౌండ్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆడిబుల్ సౌండ్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 20 vibrations per second to 20,000 vibrations per second. దీన్ని మనం ఆడిబుల్ రేంజ్ అని అంటాము. ఆడిబుల్ రేంజ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ 20 vibrations per second to 20,000 vibrations per second ఫర్ ఏ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇనాడిబుల్ సౌండ్స్ అంటే లెస్ దెన్ 20 vibration per second ఉన్న, గ్రేటర్ దెన్ 20,000 vibrations per second ఉంటే దీన్నే ఇనాడిబుల్ రేంజ్ అని అంటాము. MS Subbulakshmi, she is famous for her melodious music. ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు, he is a famous playback singer. ఘంటసాల గారి పాటలు అంటాం కదా జనరల్గా. సో he is a famous playback singer. The principle, what is the principle? Light selects the path which takes least time to travel. ఈ ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే ఉందో, this principle was first given by Pierre de Fermat, a French lawyer and amateur mathematician. The plane in which the incident ray, reflected ray and normal lies is known as the plane of reflection. Image in a plane mirror suffers lateral inversion. అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మన రైట్ హ్యాండ్ ఉంది, మనం రైట్ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేస్తే మిర్రర్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రేజ్ చేసినట్టు అవుపొస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ lateral inversion. ONGC అంటే ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్. Coal, petroleum and natural gas, these are known as fossil fuels. Coke, coal tar, coal gas, these are the products of coal. Petroleum is formed at the bottom from the remains of tiny organism called plankton. Petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, lubricating oil, etc. These are obtained by refining of petroleum. Useful substances which are obtained from petroleum and natural gas are known as petrochemicals. Moving on, chemical process in which material reacts with oxygen present in air to generate heat is known as combustion. Chemical process in which a material reacts with oxygen present in air to generate heat is known as combustion. Materials which burn when brought near a flame are known as combustible materials. The materials which do not burn when brought near a flame are known as నాన్ కంబస్టబుల్ మెటీరియల్స్. అంటే ఇప్పుడు వుడ్ కానీ పేపర్ కానీ అవి ఏంటంటే ఫ్లేమ్కి దగ్గరగా తీసుకొస్తే అది బర్న్ అవుతాయి. సో సచ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ కంబస్టబుల్ మెటీరియల్స్.
నాన్ కంబస్టబుల్ మెటీరియల్స్ అంటే అదర్ దెన్ వుడ్ ఆర్ పేపర్ కానీ తీసుకొస్తే దోస్ ఆర్ దో దే విల్ నాట్ బర్న్, రైట్? సో సచ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ నాన్ కంబస్టబుల్ మెటీరియల్స్. లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఎట్ విచ్ ఏ సబ్స్టాన్స్ క్యాచెస్ ఫైర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇట్స్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సబ్స్టాన్స్ ఉంది, అది ఎంత తక్కువ టెంపరేచర్లో ఫైర్ అనేది క్యాచ్ చేస్తుంది, అదే దాని యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ అన్నట్టు. సబ్స్టాన్సెస్ విచ్ హ్యావ్ వెరీ లో ignition temperature easily catch fire and such substances are known as inflammable substances. ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోల్, ఆల్కహాల్ అండ్ ఎల్పిజి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేయండి, స్టవ్ ఆన్ చేస్తే ఏంటంటే మ్యాచ్ స్టిక్ తీసుకోండి, ఒక వుడ్ తీసుకోండి, పెట్రోల్ తీసుకోండి, ఆల్కహాల్ తీసుకోండి, ఒక పేపర్ తీసుకోండి. ఏది తొందరగా ఫైర్ క్యాచ్ చేస్తుంది? పెట్రోల్, ఆల్కహాల్ ఎక్సెట్రా, రైట్? సో అవి తక్కువ టెంపరేచర్లో ఫైర్ అనేది క్యాచ్ చేస్తుంది. సో తక్కువ టెంపరేచర్లో ఫైర్ని క్యాచ్ చేసే సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇన్ఫ్లేమబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటాము. అంటే అవైతే తొందరగా ఫైర్ని క్యాచ్ చేస్తాయి అన్నట్టు. ఆ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ అంటారు. ఆ సబ్స్టాన్స్ని ఇన్ఫ్లేమబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ అని అంటారు. హీట్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ కిలోజౌల్స్. Amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is known as its calorific value of that fuel. This calorific value is measured in kilojoules per kilogram. It is kj by kg. It's not kgf. Guys, these are some of the substances, materials and their calorific value. కౌ డంగ్ యొక్క క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ ఎంత? 6000 to 8000 కిలోజౌల్స్ పర్ కేజీ. వుడ్కి 17000 to 22000, కోల్కి 25000 to 33000, పెట్రోల్కి 45000, కిరోసిన్కి 45000, డీజిల్కి 45, సిఎన్జికి విచ్ ఇస్ కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కూడా దానికి 50000, ఎల్పిజికి 55000, బయోగ్యాస్కి 35000 to 40000 అండ్ హైడ్రోజన్కి 150,000. So this is thing about the fuel and their calorific value in kilojoules per kilogram. Now let us see the factors that support combustion. కంబషన్కి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి, సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి? ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఏ కంబస్టబుల్ మెటీరియల్, దాన్నే ఫ్యూయల్ అంటాము. సప్లై ఆఫ్ ఎయిర్ ఆర్ ఆక్సిజన్, టెంపరేచర్ మస్ట్ బి మోర్ దెన్ ది ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్. సో దీస్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ దట్ హెల్ప్ ఇన్ ది కంబషన్. కంబషన్ డస్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ది డార్క్ జోన్ ఆఫ్ ది క్యాండిల్ ఫ్లేమ్. ఒక క్యాండిల్లో మనకు తెలిసిందే డార్క్ జోన్ ఉంటుంది, బ్లూ కలర్ ఉంటుంది, రెడ్ కలర్ ఉంటుంది. if you can see the diagram, it will be very clear. In blue zone of candle flame, vaporized wax burns completely due to good supply of oxygen. Combustion in which material suddenly burns into flames without the application of any external agent, we call that combustion as spontaneous combustion. Rapid combustion ante when a material burns rapidly and produces heat and light is known as rapid combustion. Example spirit, petrol and camphor. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేస్తే లైటర్ వెలిగించిన వెంటనే స్టవ్ బర్న్ అవుతుంది. ఎందుకు? దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ కంబషన్. ఎందుకంటే అది ఎల్పిజి దాంట్లో ఉండే గ్యాస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది హీట్ని తొందరగా గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతుంది, అంటే క్యాచ్ చేయగలుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ థింగ్ అబౌట్ ర్యాపిడ్ కంబషన్. Distilled water does not allow the current to pass through it. Electrolyte is a solution of a substance through which electric current can pass. Electroplating is possible through electrolysis. The device which can be used to test whether an object is carrying charge or not is generally known as electroscope. The process of transferring of charge from a charged object to the earth is known as earthing. Lightning conductor is a device used to protect buildings from the effect of lightning. జనరల్గా ఉరుములు పడుతూ ఉంటాయి, జనరల్గా మనం పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్కి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాము. వాటికి ఒక లైట్నింగ్ కండక్టర్ అని ఒక స్తంభంలా ఉంటుంది. అదేంటంటే లైట్నింగ్ అంటే ఉరుములు కానీ మెరుపులు కానీ ఏవైతే ఉందో అందులో నుండి వచ్చే ఛార్జ్ ఇది గ్రాస్ప్ చేసుకొని అది ఎర్త్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అన్నట్టు. సో దట్ బిల్డింగ్కి ఎట్లాంటి హాని అనేది జరగదు లైట్నింగ్ వల్ల. On 8th October 2005 in Uri and Tangda towns of North Kashmir, అప్పుడు ఏంటంటే మేజర్ ఎర్త్క్వేక్ అయింది ఇండియాలో.
ఎప్పుడు 8th October 2005లో ఉరి అండ్ థంగ్దార్ టౌన్స్ ఆఫ్ నార్త్ కాశ్మీర్. దానికన్నా ముందు ఎప్పుడైంది 26 జనవరి 2001 ఇన్ భుజ్ డిస్టిక్ ఆఫ్ గుజరాత్లో భుజ్ డిస్టిక్లో 26 జనవరి 2001లో కూడా మేజర్ ఎర్త్క్వేక్ జరిగింది ఇండియాలో. ఏ మేజర్ సునామీ అక్కర్డ్ ఇన్ ది ఇండియన్ ఓషియన్ ఆన్ 26 December 2004. వీక్ జోన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ సెస్మిక్ ఆర్ ఫాల్ట్ జోన్స్. అంటే ఎర్త్క్వేక్స్ అనేవి ఎక్కువగా జరుగుతాయి ఆ వీక్ జోన్స్లో. వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ సెస్మిక్ జోన్స్ ఆర్ ఫాల్ట్ జోన్స్. సెస్మోగ్రాఫ్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దట్ మెజర్స్ సెస్మిక్ వేవ్స్ కాస్డ్ బై అన్ ఎర్త్క్వేక్. సెస్మోగ్రాఫ్, సెస్మోస్కోప్ ఏంటి, సెస్మిక్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి, వీ మస్ట్ బీ క్లియర్. సెస్మోగ్రాఫ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దట్ మెజర్ ది సెస్మిక్ వేవ్స్ కాస్డ్ బై అన్ ఎర్త్క్వేక్. సెస్మోస్కోప్ అంటే ఇట్స్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెజర్స్ ది అక్కరెన్స్ ఆర్ టైమ్ ఆఫ్ ది అక్కరెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎర్త్క్వేక్. పవర్ ఆఫ్ అన్ ఎర్త్క్వేక్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ రిక్టర్ స్కేల్. ఒక ప్రాంతంలో ఎంత ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది, సంభవించింది, భూకంపం వచ్చింది అని మనం ఇప్పుడు చెప్తా ఉంటాము. 7 వచ్చింది, 8 వచ్చింది అని ఎట్లా చెప్తాము? బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ రిక్టర్ స్కేల్ అంటాము. నౌ లెట్ us see the రిక్టర్ స్కేల్ రీడింగ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్. రిక్టర్ స్కేల్ మీద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంటే ఆ ఎర్త్క్వేక్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎంత ఉందని ఇప్పుడు చూద్దాము. లెస్ దెన్ 3.5 రీడింగ్ వస్తే ఇట్స్ జనరల్లీ నాట్ ఫెల్ట్ బట్ రికార్డెడ్. 3.5 to 5.4 వస్తే ఆఫెన్ ఫెల్ట్ బట్ రేర్లీ కాజెస్ డ్యామేజ్. 5.5 to 6 వస్తే అట్ మోస్ట్ లైట్ డ్యామేజ్ టు వెల్ డిజైన్డ్ బిల్డింగ్స్ కెన్ కాజ్ మేజర్ డ్యామేజ్ టు పూర్లీ కన్స్ట్రక్టెడ్ బిల్డింగ్స్ ఓవర్ స్మాల్ రీజియన్స్. అంటే ఈ 5.5 నుండి 6 వరకు రిక్టర్ స్కేల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆ ఎర్త్క్వేక్ వస్తే ఎట్లా అంటే మంచిగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన బిల్డింగ్స్ అయితే వాటికైతే లైట్గా డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. బట్ ఈ పూర్లీ కన్స్ట్రక్టెడ్ బిల్డింగ్స్ కానీ హౌసెస్ కానీ ఉంటాయి కదా, వాటికి ఎక్కువ డ్యామేజ్ అని జరుగుతుంది ఈ రీడింగ్లో. నెక్స్ట్ 6.1 to 6.9 వస్తే కెన్ బి డిస్ట్రక్టివ్ ఇన్ ఏరియాస్ అప్ టు అబౌట్ 100 kilometers అక్రాస్ వేర్ పీపుల్ లివ్. 7 to 7.9 అయితే ఇట్స్ ఎ మేజర్ ఎర్త్క్వేక్ కెన్ కాజ్ సీరియస్ డ్యామేజ్ ఓవర్ లార్జర్ ఏరియాస్. 8 or greater అని వస్తే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఎర్త్క్వేక్ కెన్ కాజ్ సీరియస్ డ్యామేజ్ in areas several hundred kilometers across. Moving on, Jantar Mantar monument in Jaipur in Rajasthan state, built by Rajput King Savai Jai Singh II. It features the world's largest stone sundial and is a UNESCO's World Heritage Site. Now let us see about solar eclipse. దీనే సూర్యగ్రహణం అంటాము. A solar eclipse occurs when the shadow of the moon falls on the earth. It occurs only on new moon day. There are certain types of solar eclipse: total solar eclipse, partial solar eclipse, annular eclipse and hybrid eclipses. So these are the types of the solar eclipse. Next, lunar eclipse ante chandragrahanam antamu. A lunar eclipse occurs when the shadow of the earth falls on the moon. It occurs only on full moon day. Types of lunar eclipse ఏంటో చూద్దాము. టోటల్ lunar eclipse, partial lunar eclipse, penumbral lunar eclipse. So these are the types of the lunar eclipse. A total solar eclipse occurred on the afternoon of February 16, 1980. మేజర్గా ఇది సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్లో కనబడ్డదంటే మహబూబ్ నగర్, నల్గొండ అండ్ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ. Group of stars which contains millions of stars is known as galaxy. Among millions of galaxies, our sun is a star in a Milky Way galaxy. Milky Way galaxy lo mana sun undi among millions of galaxies. There are total 9 planets that revolve around the sun. There are total 8 planets that revolve around the sun. 9 planets kaadu. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the total 8 planets that revolve around the sun. A planet has a definite path in which it revolves around the sun. That path is called as orbit. ఏదైనా ప్లానెట్ ఒక డెఫినెట్ పాత్లో సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది, తిరుగుతూ ఉంటుంది, అండ్ వీ కాల్ దట్ డెఫినెట్ పాత్ యాజ్ ఆర్బిట్. పీరియడ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అంటే ఒక ప్లానెట్ సన్ చుట్టూ తిరగడానికి టైం ఎంత తీసుకుంటుందో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద టైమ్ టేకెన్ ఆఫ్ ఎ ప్లానెట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు టేక్ ఏ రెవల్యూషన్
అమాంగ్ అరౌండ్ ది సన్ చుట్టూ తిరగడానికి అది ఎంత టైం తీసుకుంటుందో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పీరియడ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. పీరియడ్ ఆఫ్ రొటేషన్ అంటే తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుందో ఒక సర్టన్ ప్లానెట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పీరియడ్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఎనీ సెలెస్టియల్ బాడీ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ది అదర్ సెలెస్టియల్ బాడీ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్స్ శాటిలైట్. మన శాటిలైట్ ఏంటి? న్యాచురల్ శాటిలైట్, ఇట్స్ మూన్ ఆబ్వియస్లీ. నౌ లెట్ us discuss about the planets one by one. మెర్క్యూరీ, దీనినే బుధుడు అంటాము. ఇట్ ఈస్ నియరెస్ట్ టు సన్. ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్. ఇట్ హ్యాస్ నో శాటిలైట్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. నెక్స్ట్ వీనస్, దీన్నే శుక్రుడు అంటాము. శుక్రుడు, ఇట్ ఈస్ ఎర్త్స్ నియరెస్ట్ ప్లానెటరీ నైబర్. ఇట్ ఈస్ ది బ్రైటెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ ది నైట్ స్కై. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మార్నింగ్ స్టార్ ఆర్ an ఈవినింగ్ స్టార్, ఆల్దో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్టార్. ఇట్ do not have any satellite. ఇట్ రొటేట్స్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతూ ఉంది వీనస్. బట్ ఎర్త్ వెస్ట్ నుండి ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎర్త్ భూమి అంటాము. ఇట్ ఈస్ ది ఓన్లీ ప్లానెట్ ఆన్ విచ్ లైఫ్ ఈజ్ నోన్ టు ఎగ్జిస్ట్. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ మూన్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ఇట్. మార్స్, దీన్ని కుజుడు లేదా అంగారకుడు అంటాము. ద ఫస్ట్ ప్లానెట్ అవుట్ సైడ్ ది ఆర్బిట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో known as రెడ్ ప్లానెట్. It has two small natural satellites or moons. Mars Science Laboratory, a mission of NASA located in America, started on 26th November 2011 to know more about Mars. మార్స్ గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవడానికి నాసా ఏదైతే అమెరికాలో ఉందో ఇట్ స్టార్టెడ్ ఎ మిషన్ ఆన్ 26th November 2011 and we call that mission as Mars Science Laboratory. ఒక రోవర్ని పంపించింది. ఆ రోవర్ పేరే క్యూరియాసిటీ. ఇట్ ల్యాండెడ్ ఆన్ మార్స్ ఆన్ 6th August 2012లో ఆ రోవర్ ఏదైతే క్యూరియాసిటీ అనే పేరుతోని రోవర్ ఉందో అది మార్స్ మీద ఏ రోజు ల్యాండ్ అయింది? August 6th 2012లో. నెక్స్ట్ జూపిటర్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బృహస్పతి. ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ప్లానెట్ ఆఫ్ ది సోలార్ సిస్టమ్. ఇది ఎంత పెద్దగా ఉంటుందంటే మన ప్లానెట్ ఏంటి ఎర్త్ 1300 ఒక ఎర్త్స్ అందులో ఉండవచ్చు. అంత పెద్దగా ఉంటుందంట, అంత లార్జెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్. ఇట్స్ మాస్ ఈజ్ 318 times దట్ ఆఫ్ అవర్ ఎర్త్. మన ఎర్త్ కన్నా 318 times ఎక్కువ ఉంటుందట. ఇట్ హ్యాస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్. నెక్స్ట్ సాటర్న్, దీనే శని అంటాము. ఇట్ ఈస్ yellowish in color. It has faint rings around it and appears quite bright in the sky. It has large number of satellites. Uranus and Neptune, these are the outermost planets of our solar system. They rotate from east to west. Uranus has highly tilted rotational axis. Inner planets ante Mercury, Venus, Earth, Mars, as they are nearer to the sun. They have very few moons. Satellites అనేవి తక్కువ ఉంటాయి. Outer planets ante Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. They have ring system around them. They have larger number of moons. Guys, this is the comparison between planets. Name of the planet, compared to diameter, distance, period of revolution, number of satellites and unayo. You better take a screenshot and read it carefully. Next, diameter of the sun. Diameter of sun enti 13,92,000 kilometers. Diameter of earth 12,756 kilometers. Moon 3,474 kilometers. దాని యొక్క diameter. Distance from sun to earth enta 15 crores kilometers. Distance from earth to moon 3,84,399 kilometers. Till 25th August 2006 we have 9 planets. A 9th planet ఏమంటాం? Pluto. In 26th General Assembly of International Astronomical Union, it was decided that Pluto is no more a planet. ప్లూటో అనేది 25th August 2006 వరకు ఒక ప్లానెట్ లాగా ఉండే. బట్ దాని తర్వాత ఆ రోజు తర్వాత ప్లూటో అనేది ప్లానెట్ కాదు. ఎందుకంటే అది అప్పుడప్పుడు నెప్ట్యూన్ యొక్క ఆర్బిట్లోకి వచ్చి తిరుగుతుంది కాబట్టి, దాని యొక్క ఆర్బిట్లో తిరగలేకపోతుంది కాబట్టి, అంటే ప్లానెట్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అది దానికి లేవు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నో మోర్ ఏ ప్లానెట్. Large number of objects that revolve around the sun between the orbits of Mars and Jupiter are known as asteroids. Length of comet tail grows as it approaches the sun. Comet అనేది అది ఏంటి ఒక స్టార్, జనరల్గా తోకచుక్క అంటాం కదా జనరల్గా కామెట్స్. అది సన్కి అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటే దాని యొక్క టేల్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది, గ్రో అవుతూ ఉంటుంది. హెలీస్ కామెట్స్ అపియర్స్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 6 years. కొన్ని కామెట్స్ అనేవి పీరియడికల్గా వస్తూ ఉంటాయని చెప్తా ఉంటారు. హ్యాలీస్ కామెట్ అపియర్స్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 76 years.
అది లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు కనబడిందంట, 1986లో కనబడిందంట. A body that reaches the earth is known as meteorite. Aryabhatta was the first Indian artificial satellites. Some other satellites of India are INSAT, IRS, Kalpana 1, EDUSAT and etc. Forecasting, weathering, transmitting radio and television signals, telecommunication, remote sensing are the applications of the artificial satellites. If an object covers an equal distance in equal intervals of time, it is said to be uniform motion. Different types of motions can be represented by time distance graphs. Time distance graphs of uniform motion is a straight line. అంటే యూనిఫామ్ మోషన్ యొక్క టైం డిస్టెన్స్ గ్రాఫ్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్లో ఉంటుంది. మోషన్ ఇన్ విచ్ ద స్పీడ్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ ఈజ్ కాల్డ్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. ఇట్స్ టైమ్ డిస్టెన్స్ గ్రాఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ బట్ it is a curve. So guys, this is the thing about 8th class physical science quick short notes for TET, DSC, TRT and other teaching exams. If you like this video, మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉంది, మీకు ఎట్లాంటివి ఇంకేమేమి వీడియోస్ కావాలి. ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ ట్రయింగ్ టు పోస్ట్ ది వీడియోస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ కెన్. సో ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళకి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ కీప్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు లెట్స్ ఎడ్యుటైన్.